Hi children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this particular video, we are going to learn regarding the chapter 2, that is changes around us. Okay, so what are the changes in the world that are going around us? Okay, so what we'll discuss everything in this particular chapter. Okay children, so this is the second chapter for you. Okay, so before we start, I hope you all are fine and you all are ready with the first chapter and you all solved the worksheet bits too. Okay, so let's start a refreshed chapter, that is changes in the world around us. Okay, so general గా చేంజెస్ మన చుట్టూ చేంజెస్ చూస్తే కొన్ని మనకి తెలుస్తూ అవుతాయి, కొన్ని తెలియకుండా అవుతాయి కదా. సో ఫ్యూ చేంజెస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ అరౌండ్ అస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఐస్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఐస్ తీసుకొని బయట పెడితే, ఫ్రిడ్జ్ని తీసుకుని ఐస్ బయట పెడితే ఏమవుతుంది, అది ఈజీగా కరిగిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఏమైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలా, మనం ఏమైనా దాన్ని మ్యాజిక్ చేసి మార్చాలా, అక్కర్లేదు కదా. ఇట్ కెన్ ఈజీలీ చేంజ్ ఫ్రమ్ ఐస్ టు వాటర్, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బాయిల్ ద వాటర్, ఓకే, సో మీరు వాటర్ని బాయిల్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఓకే, సో దేర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ యువర్, యా, అవునా కదా? ఎస్. సో మనం దాన్ని ఏం చేస్తాం, స్టవ్ మీద పెట్టి లైటప్ చేస్తే ఆ హీట్కి ఏమవుతుంది, వాటర్ విల్ చేంజ్ ఇన్ టు వేపర్. ఓకే, సో కొన్ని చేంజెస్ మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాం, బట్ లిటిల్ బిట్ సమ్ చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అబ్జర్వ్డ్ విత్ అవర్ నేకెడ్ ఐస్, ఇట్ విల్ చేంజ్ ఆటోమేటికలీ. ఓకే, సో అలాంటి చేంజెస్ గురించి, అంటే విజిబుల్, ఇన్విజిబుల్ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ us in the world, let's see and we'll discuss all that. Okay, that is introduction for you children into the changes in the world around us, right? So here we go with the some pictures. జనరల్గా మనము రోజు చూస్తున్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ అవుట్. సో ఫస్ట్ వన్, వాట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద పర్టికులర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ చిల్డ్రన్? వాట్ ఈస్ దిస్? ఎస్, బనానా. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ త్రీ డిఫరెంట్ పిక్చర్స్, లైక్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఏమున్నాయి ఇక్కడ? ఫస్ట్ వన్ ఎలా ఉంది, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్లో ఉంది. బనానాస్ ఉన్నాయి మూడు కూడా, బట్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ స్టేట్, అంటే ఒకే కండిషన్లో లేవు. ఫస్ట్ వన్ ఎలా ఉంది, కొంచెం పచ్చిగా రాగా ఉంది కదా. అండ్ సెకండ్ వన్, ఎస్, ఎల్లో కలర్ టర్న్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇట్ క్యాన్ హ్యాపీలీ ఈటన్, అంటే మనం తినేయచ్చు, అది స్వాలో చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అది పండిపోయింది బనానా. యా. అండ్ వాట్ అబౌట్ థర్డ్ వన్ చిల్డ్రన్? ఎస్, రెడీ టు స్పాయిల్, అంటే స్పాయిల్ అయిపోవడానికి అది. యూ కెన్ సీ ద బ్లాక్ స్పాట్, ఇట్ అబ్జర్వ్ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ హియర్. ఎస్, సో వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇస్ దిస్ ఇస్ రా ఇన్స్టెంట్, అంటే కొంచెం పచ్చిగా ఉంది, అంటే అక్కడక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ టచ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బీ హార్డ్, కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది బనానా. వేరాస్ దిస్ ఇస్ ఓకే, ఇట్ ఇస్ వాట్ వి సే దిస్ ద బనానా ఏమంటాం? ఓకే, నార్మల్ షేడ్ బనానా, గుడ్ కండిషన్, వీ కెన్ ఈట్ ఇట్. ఓకే, నార్మల్ బనానా, దిస్ ఇస్ రా బనానా, దిస్ ఇస్ నార్మల్ బనానా. అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇట్స్ రైపనింగ్, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ని, అంటే ఫ్రమ్ నార్మల్ రా స్టేట్, అంటే కొన్ని బనానాస్ ఎలా ఉంటాయి, గ్రీన్ కదా, గ్రీన్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ చేంజెస్ కలర్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ దట్ వీ కాంట్ అబ్జర్వ్ ఈవెన్ కదా. సో మీరు ఒక రోజు పెట్టారనుకోండి బనానా, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూస్తారు కదా, ఇట్ మే గెట్ ద బ్లాక్ ఇన్ కలర్, రైట్? స్పాయిల్ అయిపోవచ్చు, రైపన్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో దోస్ చేంజెస్ వీ కాంట్ ఈవెన్ నో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్, దీనికి పేరు ఏం పెట్టచ్చు మనం? So we can consider ripening of banana. Okay, so if we consider banana is a fruit, right? So not only banana, apple, okay, pomegranate, inka orange, ivanni kuda at a stage lo ave emothayi, manam aa correct stage lo manam tinakapothe it will ripen, ante kulipodam start avadi, ekku pandipothayi anamata. Okay, so we can say this state as ripening of fruits. So ripening of fruits takes place. It is also a change that we see around us, right? Ripening of fruits. Not only banana, we have many other fruits, right? Yes. So what you observe in second picture, children? Okay, there is a glass of milk and cup lo emundi ikkada, curd. Very good. So is there any change regarding, ante milk ni curd ga transfer chese a process emaina unda? Yes, నైట్ టైం మమ్మీ ఏం చేస్తారు, ఒక బౌల్ మిల్క్ తీసుకొని దాంట్లో 2 or 3 స్పూన్స్ కర్డ్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మార్నింగ్ అయ్యేసరికి మొత్తం పాలు మొత్తం మిల్క్ మొత్తం ఇట్ టర్న్స్ టు కర్డ్. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ దట్ చేంజ్ వీ కాల్ as?
ఏమవుతుంది ఇనిషియల్గా? Do you know what bacteria is changing from milk to curd? Lactobacillus bacteria. Very good. So lactobacillus అనే బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఇందులో కర్డ్లో. సో ఆ కర్డ్ని తీసుకొని మనం కొంచెం పాలు వేసాం అనుకోండి, ఒక స్పూన్ వేసినా సరే ఏమవుతుంది, ఇట్ చేంజెస్ ద ఫుల్ మిల్క్ టు కర్డ్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ద చేంజ్ ఆఫ్ మిల్క్ టు కర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో అ చేంజ్ దట్ వీ అబ్జర్వ్ అరౌండ్ అస్. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇవన్నీ కిచెన్లో చూసే థింగ్సే కదా, ద చేంజెస్, రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ కానీ, లేకపోతే చేంజ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ టు కర్డ్ కానీ. ఓకే, ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. క్యాన్ యూ సే సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ చిల్డ్రన్? ఇంకేం అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు చేంజెస్? ఓకే, కిచెన్ కాకుండా అవుట్ సైడ్ వాట్ యు అబ్జర్వ్ ఇట్ మోర్? చేంజెస్ ఎలా అయిపోతున్నాయి, ఎలాగా ఒరిజినల్ స్టేట్ నుంచి అవి either changing of state or color, like whatever things you see when they are exhibiting their change in their state or colors. Okay, tell me what's that anymore? See, I have some more pictures for you. So what's the first picture telling again? Em chestunaru ikkada? Yeah, cooking. So cooking of food is also a example of change, because why children? Okay, because కొంచెం మనము ఫుడ్ ఏం చేస్తాం, వండుకొని తింటాం, బట్ కొన్ని రాగా తినేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ వీ జస్ట్ ఈట్ ఇన్ ద రా కండిషన్, రైట్? బట్ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఏం చేస్తాం, మనము వండుకొని కుక్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకొని తింటాం. బికాస్ వై? రాగా మనము ఇంటెక్ట్ చేయలేం కాబట్టి, రైస్. ఓకే, సో కుకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ చేంజ్. అంటే రా థింగ్స్ అన్ని మనము వీ కెన్ హీట్ అప్లై చేసి కుక్ చేసుకొని బాయిల్ చేసుకొని మెత్తగా అవుతుంది తినేయచ్చు. యా, ఎస్. సో కుకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇస్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ చేంజ్. ఓకే, సో ఇనిషియల్గా ఎలా ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీ కెన్ సీ జస్ట్ సమ్ క్యారెట్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్, బట్ మీట్ కూడా మనం అదే తింటాం. కుకింగ్ అయిపోయాక విల్ జస్ట్ స్వాలో ఇట్. ఎస్, ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ పిక్చర్ వీ హ్యావ్, వాట్ ఈస్ దిస్ చిల్డ్రన్? యా, ఐరన్ పార్టికల్స్. వాట్ అబౌట్ దిస్ అండ్ వాట్ అబౌట్ దాట్? ఏంటి డిఫరెన్స్? ఓకే, కలర్ చేంజ్. ఇనిషియల్గా ఎలా ఉంటుంది ఐరన్? ఓకే, ఇనిషియల్గా ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్? అసలు ఎందుకు ఇలా టర్న్ అయింది చెప్పాలి. బికాస్ ద ప్రాసెస్ కాల్డ్ యాజ్ రస్టింగ్. ఏంటిది? రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఇవి ఐరన్ పార్టికల్సే కదా. సో ఈ ఐరన్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐరన్ లింక్స్, చైన్స్. సో అన్నీ కూడా మన అట్మాస్ఫియర్లో ఎప్పుడైతే ఎయిర్ అండ్ వాటర్ తగులుతుందో, ఓకే, ఈ ఐరన్ పార్టికల్స్కి ఎయిర్ అండ్ వాటర్ మిక్చర్స్ తగులుతాయో అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? ఈ ఐరన్ పార్టికల్స్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద చేంజ్. ఓకే, అండ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆక్సిజన్ని తీసుకొని, ఎయిర్ అండ్ వాటర్లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కదా, సో అలాంటి తీసుకొని ఇట్ చేంజ్ ది కలర్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ స్టేట్ టు దిస్ చేంజ్. ఓకే, సో బ్రౌన్ కలర్ తుప్పు పట్టిపోతాం అంటారు కదా, తుప్పు పట్టిపోతాయి ఇలాగ. రస్టింగ్, వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. యూ కెన్ సీ మెయిన్లీ దిస్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ గేట్స్ కానీ గ్రిల్స్ కానీ చూసినట్లయితే. సైకిల్ చైన్స్, వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్, రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ అనేది ఇట్స్ ఆల్సో change happening around us. Okay, so one more picture I have, children. The last one, what is this? Very good, burning of crackers. So burning of crackers, what do you observe? Initial ga ela untayi crackers? Okay, normal in condition, but when you light up em avutundi? It glows, it sparkles. Yes, so different colors exhibit chestayi. Okay, and danni yokka originality kolpotundi kada. It's also change. What is this? Burning of crackers. So not only this, we have many more examples around us where we can observe the change in their state, color, and also about their formations. So changes in the world around us tells us what are the things and what types they are divided into, and also avi elaga change avutunnai, there are names unnaya, types unnaya ani we can learn all that. Okay, so firstly let me tell you, there is some various types of changes that we see around us. Okay, అది ఫిజికల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, కెమికల్ చేంజ్ అవ్వచ్చు, లేదు రివర్సిబుల్ అవ్వచ్చు, ఇర్రివర్సిబుల్ అవ్వచ్చు. కొన్ని చేంజెస్ చాలా స్లోగా అవుతాయి, కొన్ని చేంజెస్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ వేరియస్ చేంజెస్ అరౌండ్ us. ఇప్పుడు మీకు చూపించిన ఎగ్జాంపుల్స్లో వీ హ్యావ్ దిస్ 3 slides కదా. సో ఫస్ట్ స్లైడ్లో వీ కెన్ జస్ట్ సే ఈ చేంజ్ ఉంది కదా, ద రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఎస్, సో అది ఏ చేంజ్ కింద వస్తుంది? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ 2 options. స్లో చేంజా, ఫాస్ట్ చేంజా? Slow change, it may take 1 or 2 days. Okay,
ఇన్ కేస్ మనం ఒక్కొక్కసారి 1 వీక్ కూడా తీసుకున్నట్టాం. ఓకే, సో స్లో చేంజ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ వాట్ అబౌట్ దిస్? ఓవర్ నైట్ పెడితే కర్డ్గా మారిపోతుంది. ఓకే, స్లో చేంజ్. ఓకే, ఫాస్ట్. నవ్ దిస్ వన్, ఎస్, టెంపరేచర్ బట్టి ఇట్ విల్ చేంజ్. వెరీ గుడ్. వాట్ అబౌట్ దిస్? స్లో చేంజ్. వెరీ గుడ్. డేస్ ఆల్సో. ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్? ఫాస్ట్ చేంజ్, బికాస్ వెన్ యూ లైట్ అప్ ఇట్ విల్ బర్న్ అయిపోతుంది కదా. యా. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ హ్యావ్ చిల్డ్రన్, ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ కదా. సో ఫిజికల్ చేంజ్, కెమికల్ చేంజ్ డిస్కస్ చేశాక వీ కెన్ జస్ట్ కమ్ ఇన్, వీ కెన్ జస్ట్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ripening of fruit comes in a what? Physical change, chemical change. Okay, and also this turning of milk into curd and also all these things. Okay, but munduga what is a physical change and what is a chemical change, learn that. Okay, so here's a slide for you. Yes, the various types of changes that matter around undergoes are. So what are the changes else we have? Ante types of changes and the difference between them. Okay, so we have 4 types children, various types unnai. We have picked 4 types. So these 4 are very important to note it down and to learn easily. Okay, so first one is all about physical and chemical change. Into the physical and chemical change. Physical change అంటే సింపుల్గా ఐస్ వాటర్గా మారిపోవడం. అంటే దాని యొక్క ఫిజికల్ స్టేట్ మాత్రమే మారింది. ఫిజికల్ స్టేట్ అంటే ఏంటి? ఐస్ అనేది సాలిడ్ ఇన్ స్టేట్, వాటర్ అనేది లిక్విడ్ ఇన్ స్టేట్. ఒకవేళ వాటర్ని బాయిల్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది? ఆవిరైపోతుంది కదా, స్టీమ్, వేపర్ అయిపోతుంది కదా. అదేం స్టేట్? గ్యాషియస్ స్టేట్. బట్ వాటర్ మాత్రం దాని యొక్క ఇండివిజువాలిటీ మాత్రం మారిపోవట్లేదు కదా. ఐస్లో ఉన్న అది వాటర్ ఫామే, లిక్విడ్లో ఉన్న వాటర్ ఫామే, గ్యాసెస్లో ఉన్న వాటర్ ఫామే. సో ఫిజికల్ చేంజ్ అంటే జస్ట్ చేంజింగ్ ఇన్ దర్ ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఓకే, వేరాస్ కెమికల్ చేంజ్ అంటే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఇండివిజువాలిటీ. అంటే ఒక్కసారి చేంజ్ అయిపోయాక ఇట్ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ అగెయిన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్నింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్. మనం చూసే పిక్చర్ చూసాం కదా, ఒకసారి లైటప్ చేశాక ఏమవుతుంది? క్రాకర్ బర్న్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనము దాన్ని ఒరిజినల్గా తేగలమా కాల్ చేశాక? నో, రైట్? సో అవి ఇర్రివర్సిబుల్ అనమాట. అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ మనము తేలం. అలాంటి వాటిని కెమికల్ చేంజ్ అంటాం. రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఆల్సో కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, కుకింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ కెమికల్ చేంజ్. కొత్త ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతే కెమికల్ చేంజ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవ్వలేదు కదా. ఏమైంది? వాటర్లోనే ఉంది, బట్ స్టేట్ మారింది. ఐస్ అంటే సాలిడ్ ఐస్ క్యూబ్లో ఉంటుంది, నార్మల్గా ఉంటే వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్ వస్తే మళ్ళీ గ్యాషెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అంతేనా? మళ్ళీ బ్యాక్ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు వాటర్ ఆల్సో. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ కన్వర్జన్స్. సో అలాంటి స్టేట్ మనము ఫిజికల్ చేంజ్ అంటాం. ఏదైనా కొత్త సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అయితే కెమికల్ చేంజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ రిగార్డింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్. ఓకేనా? నౌ సెకండ్ వన్ వీ హ్యావ్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్. రివర్సిబుల్ అంటే ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఐస్ వాటర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఐస్ క్యూబ్ని రీఫ్రిడ్జ్ తీసుకొచ్చి బయట పెట్టామనుకోండి టేబుల్ మీద, ఏమవుతుంది? అది కరిగిపోతుంది కదా. లేదు, ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది, డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో ఒక వాటర్ బాటిల్ ఉంది, అది ఫుల్ ఐస్ క్యూబ్ అయిపోయింది, లోపల బాగా గడ్డ కట్టేసింది. ఓకే, దాని మీద తీసుకొచ్చి బయట టేబుల్ మీద పెట్టారు, ఏమవుతుంది? కొంచెం అవుట్ సైడ్ టెంపరేచర్కి ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ వాటరీ అయిపోతుంది కదా. సో వాటర్ బాటిల్ లోపల ఉన్న ఐస్ క్యూబ్లో ఉన్న ఆ ఒక స్టేట్ని ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఇట్ చేంజ్ ఇంటూ వాటర్. ఓకే, అయిపోయింది, చేంజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇఫ్ యూ కీప్ దట్ సేమ్ వాటర్ బాటిల్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రిడ్జ్, ఏమవుతుంది? ఫ్రిడ్జ్ కాదు, అదే ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కూడా అది ఐస్ క్యూబ్ మారిపోయే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ అగైన్ చేంజ్ బ్యాక్, రైట్? బికాస్ టెంపరేచర్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు లిక్విడ్. మళ్ళీ మనం పెడితే ఫ్రిడ్జ్లో ఇట్ కెన్ ఆల్సో కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ సాలిడ్ స్టేట్, అంటే క్యూబ్ ఫామ్లో అయిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్సిబుల్. ఏంటిది? రివర్సిబుల్. మళ్ళీ బ్యాక్ రాగలదు అనమాట. వాట్ అబౌట్ ఇర్రివర్సిబుల్ చిల్డ్రన్? మళ్ళీ బ్యాక్కి రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైపనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్. ఒక్కసారి ఆ ఫ్రూట్ కుళ్ళిపోయాక ఇట్ కాంట్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్, రైట్? ఎస్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ఆల్ ఫిజికల్ ఆర్ రివర్సిబుల్, మోస్ట్లీ కెమికల్స్ ఆర్ irreversible changes. Okay, and third one we have exothermic and endothermic changes. Okay, exothermic అంటే liberation of heat, అంటే బయటికి హీట్ ఇస్తాయి. హీట్ అంటే తెలుసా? యా, వేడిగా. ఇప్పుడు ఏమైనా ఒక ల్యాబొరేటరీలో ఇఫ్ ఎనీ దేర్ ఇస్ చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ గోయింగ్ ఆన్, ఒకవేళ మనం బీకర్ని ముట్టుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్
hot, we can say it as a exothermic change. ఎందుకంటే హీట్ని బయటికి అది వదులుతుంది అనమాట. ఇట్ కెన్ రిలీజ్ ద హీట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైక్ ఒక మిక్స్ చేసినప్పుడు ద బీకర్ అంటే గ్లాస్ కానీ ఏమైనా ఉంటుంది కదా, ద ల్యాబొరేటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అవి పట్టుకుంటున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సెన్సింగ్ హాట్నెస్, వాట్ విల్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఎగ్జోథర్మిక్ చేంజ్. ఎండోథర్మిక్ అంటే రివర్స్ అనమాట, కూల్గా ఉంటే ఎండోథర్మిక్ చేంజ్ వి సే. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద difference between exothermic and endothermic. You learn about these changes in the higher classes, exothermic, endothermic, avani. Okay, yeah. Next we have slow and fast changes. If meeku idea undachu, slow change and fast change. If the reaction is going very fast, quick ayipothe fast change. Ledu it taking hours or days or inka weeks aithe slow change. Example, rusting of iron undi kada, it is a slow change. Yes, okay. Burning of crackers, fast change. Very good. So we have some different type of examples regarding all these things, children. We'll discuss one by one what is that and what is this. Okay, this is all about the introduction of the changes in the world around us. So not only these, we have some more examples. Okay, so from now just observe the changes around us, around you. Yeah, okay. So whatever changes you observe it, physical change, chemical change, slow change, fast change, reversible change, irreversible change. Okay, just observe them, whatever going on. This also exothermic, endothermic. Okay, so observe this type for different types of changes around you and note it down. Okay, write the examples for that. Physical change examples enti, chemical change examples enti, alage slow change examples, fast change examples, reversible, irreversible, exothermic, endothermic. Okay, so try observing the changes that is happening around you and note it down. Okay, you just have interesting thing that you can observe and you can also note it down, children. Okay, so just ask your friends, what did you observe today? Okay, what did you observe yesterday? So changes what are happening around us, if you observe, it will be very interesting, and note it down and you can just ready with your answers and we'll meet in the next class. Okay, so this is the video for you, children. Thank you.